El ira en la jungla de Bataan era espeso y caliente, como una manta mojada sobre la piel. Miguel Santos, un muchacho de 22 años de un pueblo pequeño en Pampanga, ajustó el casco sobre su cabeza y miró a su alrededor. A su lado, su amigo desde la infancia, Benji, rascaba distretamente la picadura de un mosquito en su cuello. Hacía meses que habían dejado sus hogares, reclutados para de Filipinas. Al principio, todos fueron risas nerviosas y un espíritu de aventura. Pero ahora, en abril de 1942, la aventura se había acabado. El silencio era lo peor. Durante semanas, el sonido constante había sido el retumbar lejano de los cañones, el tableteo de las ametralladoras, el grito de los oficiales. Pero ese día, una calma extraña se había apoderado de la península. Un silencio profundo, roto solo por el zumbido de las moscas y el susurro de la brisa entre las hojas de los árboles. Miguel se sentó contra el tronco de un árbol grande, cinchiendo el hambre como un animal vivo, retorciéndose en su estómago. Ya no recordaba la última vez que había comido algo decente. Una lata de corned beef compartida entre 5 hombres, quizzes. Eso fue hace una semana. Miguel, ¿crees que es cierto? Preguntó Benji, su voz apenas un hilo de sonido. Sus ojos, antes linos de luz, ahora parecen hundidos y oscuros. El Q. Respondió Miguel, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Q se acabó. Q ya no podemos más. Miguel no contestó. Miró sus manos. Estaban sucias, con los nudillos agrietados, temblando ligeramente. Su uniforme, que antes le quedaba bien, ahora le colgaba como a un espantapájaros. Podía contar cada una de sus costillas. Todos podían. La comida se había terminado hace tiempo. Lo poco que quedaba eran raciones de emergencia. Galetas duras como piedras que tenías que remediar en agua para poder masticarlas. Pero, hasta el agua escaseaba. Habían comido raíces, frutas silvestres, que les daban retortillones. Algunos habían probado con las corias de sus cantimploras, cocinándolas en un intento desesperado por engagar al estómago. La enfermedad era otra batalla. La malaria hacía que los hombres temblaran con fiebres altísimas bajo el sol abrasador. La disentería los debilitaba, vaciándolos por dentro. El campamento olía a enfermedad, a sudor y a desesperación. Miguel había visto a hombres fuertes, hombres que levantaban secos de eras, como si nada, derrumbarse, y luego como niños, por un sorbo de agua limpia. De repente se oirán pasos. Un sargento filipino, su rostro una máscara de sociedad y agotamiento, caminaba entre los hombres agripados. Sus pasos eran lentos, pesados. Se detuvo frente al grupo de Miguel. Todos lo miraron, conteniendo la respiración. El sargento no dio nada al principio. Solo pasó su mirada por cada rostro, como si estuviera memorizándolos. Luego, con una voz ronca y quebrada por la fatiga, habló. Chicos, dio, y se aclaró la garganta. Las órdenes vienen de arriba, del General King. Hay que destruir el equipo. Las armas, todo lo que no pueden levar. No quieren que caiga en manos del enemigo. Un murmullo incrédulo recorrió a los hombres. Benji dejó escapar un gemido seco. ¿Destruir las armas? Susurró alguien detrás de Miguel. Pero eso qué significa? Todos sabían lo que significaba. No hacía falta decirlo en voz alta. Destruir las armas significaba que lucha había terminado. Que ya no había balas, ni esperanza,
en hay razón para seguir resistiendo. Significaba la rendición. Miguel sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. No fue un miedo repentino, sino un frío profundo que se extendió desde su pecho hasta la punta de los dedos. No era el miedo a los japoneses, no exactamente, era algo peor. Era la certeza absoluta de que su cuerpo, el mismo cuerpo que ahora apenas podía sostenerlo en pie, no tenía nada más para dar. En hay una gota más de fuerza. El hambre se lo había robado todo. La idea de levantar su rifle, un Springfield que le había parecido tan pesado el primer día, y ahora le parecía una montaña, era imposible. Sus brazos no respondían. Eran palos secos y débiles. Miró a Benji. Su amigo tenía la mirada perdida, falla en nada. Una lágrima sucia le recorría la mejilla, dando un rostro claro en el polvo. Miguel quiso decir algo, una palabra de consuelo, pero no le salió nada. Su boca estaba demasiado seca, su mente demasiado vacía. El sargento asintió lentamente, conformando lo que sus palabras no decían. Luego se dio la vuelta, y siguió caminando para dar la misma noticia a otros grupos. La noticia del fin. Alrededor de Miguel, el campamento comenzó a moverse con una lentitud de pesadilla. Algunos hombres golpeaban sus rifles contra las rocas hasta que el cañón se doblaba. Otros abrían las cerraduras de las cajas de municiones y tiraban las balas al suelo. El sonido metálico de la destrucción llenó el aire, un canto fúnebre para una batalla perdida. Un soldado americano cercano, un muchacho rubio, que no podía tener más de 19 años, se sentó en el suelo y simplemente abrazó su ametralladora. Aconózlo como si fuera un bebé. Su cuerpo se sacudía en silencio. Miguel se levantó con esfuerzo. Sus rodillas crujieron. Camino hacia donde su rifle estaba apoyado contra un árbol. Lo toca. El metal estaba caliente por el sol. Recuerdo el día que se lo entregaron. Lo pulido que estaba. El olor a aceite. Se sintió importante, fuerte. Ahora, el arma solo era un trozo de hierro inútil. Tomó la bayoneta, la desenganchó. No tenía fuerzas para doblar el cañón. En su lugar, cavó un pequeño agujero en la tierra blanda con las manos. Enterró la bayoneta. No sabía por qué lo hacía. Quizás era un pedazo de su vieja vida, que no quería dejar que se destruyera. Un acto sin sentido, pero que le dio un momento de control en medio del caos. Benji se acercó. No había enterrado nada. Solo miraba a Miguel. ¿Why ahora que, Miguel? Preguntó. Miguel miró el horizonte, hacia donde sabía que estaban las líneas japonesas. El silencio se había roto, pero ahora era un silencio diferente. El silencio de la espera. El silencio antes de que ocurriera algo desconocido y terrible. Ahora, esperamos, dijo finalmente, su voz tan ronca como la del sargento. Y tratamos de no morir antes de que lleguen. La tarde cayó sobre Bataan, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Un hermoso atardecer que a nadie le importaba. Miguel se sentó de nuevo, espalda con Benji, compartiendo el poco calor que les quedaba en los cuerpos. El hambre era un dolor sordo y constante, un compañero que no se iba ni para dormir. Pensó en su madre, en el olor del arroz con pollo que ella cocinaba los domingos. Cerró los ojos e intentó recordar el sabor con todo su ser. Pero solo podía recordar el sabor de la tierra, de la raíz amarga que había comido el día anterior. Sabía que lo peor no había terminado, que la rendición era solo el principio de otra cosa. Pero en ese momento, exhausto, vacío, lo único que podía hacer era esperar. Esperar y tratar de que el animal del hambre en su estómago no lo consumiera por completo antes del amanecer. El infierno no había terminado.
Solo había cambiado de forma y acababa de empezar. El sol del 9 de abril de 1942 no salió. Simplemente se posó en el cielo como una brasa gigante, aplastante. Miguel despertó, si es que ese estado de medio sueño y pesadilla podía llamarse estar despierto, con un dolor agudo en las costillas por dormir encogido en el suelo. El campamento bullía con un movimiento extraño, caótico. No era el movimiento organizado de los soldados, sino el de los hombres perdidos. Voces ásperas, en un japonés que él no entendía, cortaban el aire. Soldados japoneses, pequeños y severos bajo sus cascos, empujaban a los grupos de prisioneros filipinos y americanos hacia la carretera principal. No había golpes aún, solo una presión insistente, una urgencia fría. «Vamos, vamos, todos a la carretera», gritaba un intérprete filipino, su rostro una máscara de miedo. Benji se puso de pie junto a Miguel, tambaleándose. Se miraron, no había nada que decir. Recogieron lo poco que tenían en un caso, un trozo de manta mugrienta, la cantimplora vacía, se unieron a la marea de hombres que fluía, como ganado desorientado, hacia el camino de tierra polvorienta que era la carretera nacional. La columna ya se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Miles de hombres, una procesión interminable de uniformes rotos y rostros hundidos. Miguel buscó con la mirada a los americanos que habían estado cerca de ellos. Vio al muchacho rubio que había abrazado su ametralladora. Ahora caminaba con la cabeza gacha, los brazos colgando flojos. Parecía un sonámbulo. El primer día. El único pensamiento de Miguel fue caminar, poner un pie delante del otro. El polvo era sofocante. Con cada paso, una nube marrón se levantaba, pegándose a la piel sudada, entrando en la nariz, en la boca. Pronto, todos tosían, escupiendo una masa oscura y espesa. El calor era un martillo que golpeaba sin piedad. El sol le quemaba el cuello, la parte de atrás de las manos. Pero muy pronto, un pensamiento nuevo, más urgente, reemplazó a todos los demás. Sed. Una sed brutal, abrasadora. La garganta se le cerró. La lengua se le sentía como un pedazo de cuero viejo dentro de la boca. Su cantimplora había estado vacía desde la mañana anterior. Miró a su alrededor con ojos desesperados. A los lados del camino, de vez en cuando, había pozos de pueblo, con cubos y poleas. Su vista se aferraba a ellos como un hombre a un salvavidas. Pero siempre un soldado japonés estaba parado al lado, con el rifle cruzado. Su mirada era plana, inexpresiva. Cuando un grupo de prisioneros se desviaba hacia un pozo, corriendo con la boca abierta, el soldado solo levantaba el arma. No disparaba, no hacía falta. El gesto era suficiente. El mensaje estaba claro. El agua no es para ustedes. Miguel vio a un soldado filipino mayo R, quizás un sargento, romper filas. Corrió hacia un charco de agua sucia, verde, que había junto a una zanja. Cayó de rodillas, hundió las manos. En ese instante, un guardia japonés que marchaba al lado de la columna se separó. Con una calma aterradora, caminó hacia él. El filipino, ni siquiera lo vio llegar. Estaba con la nuca expuesta, bebiendo el agua fangosa con las manos. El guardia no dijo una palabra. Levantó su rifle, lo sostuvo por el cañón y con un movimiento corto y seco golpeó al hombre en la base del cráneo. El sonido fue UN por C ranch, sordo como el de una rama seca al quebrarse. El cuerpo del sargento se desplomó de lado, inmóvil, la cara medio sumergida en el charco que tan desesperadamente había querido beber. Miguel se detuvo en seco, la sangre le latía en los oídos, ahogando el rumor de la marcha. El guardia miró el cuerpo por un segundo, como si comprobara algo. Luego, volvió a su lugar en el borde de la columna, sin prisa. Nadie más se detuvo. La columna, como un animal herido y temeroso, siguió avanzando, desviándose levemente para no pisar el cuerpo. Fue la primera lección. Clavada con una bayoneta de silencio y violencia, al detenerse era morir. Ayudar a otro era morir. La maja se convirtió en un suplicio sin tiempo. Los horrores se fundían. Solo existía el dolor en los pies, la sequía en la garganta, el polvo, el sol. Los hombres comenzaron a desfallecer.
no. Justo delante de Miguel, simplemente dije de caminar. Sus piernas se dieron y caer sentado en medio del camino, con la mirada perdida. Un guardia se acerca y le grito algo. El hombre, un americano de pelo oscuro, solo movió la cabeza, como si no entendiera. El guardia le dio una patada en el costado. El hombre se dobló, pero no se levantó entonces. El guardia lo apuntó con el rifle. Miguel cerró los ojos instintivamente. No oyó un disparo. Al abrirlos, vio que otro prisionero, un hombre grande, había arrastrado al americano a la orilla del camino, bajo la mirada indiferente del guardia. No era un acto de misericordia del guardia, era simplemente que no valía la pena una bola. El hombre quedó allí, tirado. Y el río de prisioneros siguió pasando. Vio un pequeño montón de granos cerca de su pie. Se dice que de rodillas y comenzó a recogerlos uno a uno. Junto apenas 15 granos sucios de tierra. Miguel le puso la mitad en la mano a Benji. Benji se los llevó a la boca y los tragó sin masticar. Miguel hizo lo mismo. Se vio una tierra, pero en su mente sintió la ilusión de tener algo en el estómago. La columna se puso en marcha. Miguel ya no veía prisioneros, veía fantasmas. El ola a muerte era parte del paisaje. Deja de pensar en su familia. El recuerdo dole más que el hambre. Una noche, un soldado anciano se senta cerca. No les cuentes todo. Susurra, cuéntales que lucamos, que no nos rendemos. Al amanecer, Benji ardía en fiebre. Miguel lo sostuvo, solo un día más mencha. No era esperanza lo que lo movía. Era una fría y animal terquedad de no convertirse en un ola más en el camino de Bataan. De repente, un sonido cortó la negrura. No era un grito ni una orden. Era un silbido. Bajo, claro. Como el de un pájaro nocturno. Vino de algún lugar más allá de la línea de guardias. Desde el borde de la jungla. Miguel contuvo la respiración. No se movió. El silbido se repitió. Más cerca esta vez entonces vio algo. Una forma oscura, baja, que se movía rápido y en silencio. Arrastrándose por el suelo hacia el perímetro de prisioneros. No era un guardia. La figura se detuvo unos metros de donde él estaba, junto a un grupo de americanos. Hubo un segundo de quietud total. Luego, algo pequeño y oscuro voló por el aire, trazando un arco tenue. Y caía con un suave golpe seco sobre la tierra, cerca del soldado rubio que Miguel recordaba. La figura oscura desapareció, tan rápido como había venido, tragado por la jungla. Por un momento nadie reaccionó. Era una trampa. ¿Una granada? El soldado americano, con movimientos lentos y cautelosos, extendía la mano y palpa en la oscuridad. Sus dedos encontraron el objeto. Lo tomó y se lo acercó a la cara, aunque no podía verlo. Era un trozo de pan. Pan duro, casi negro, del tamaño de un pupo cerrado. Miguel lo vio. Y el hambre, que había estado dormido como un animal agotado, despertó con un rugido en sus entrañas. Todos los hombres a su alrededor lo habían visto también. Se sintió la tensión en el aire, como antes de una explosión. Los ojos brillaban en la oscuridad, fijos en ese pedazo de pan. El americano miró a su alrededor, sintiendo el peso de esas miradas. Luego, con una decisión rápida, rompió el pan en dos trozos desiguales. Guardó el más pequeño en su bolsillo. Con el otro en la mano, se arrastró un poco. No fue hacia donde había más hombres, sino hacia donde estaba Miguel y Benji. Había visto quizzes y Benji temblando. Se detuvo a un brazo de distancia. Sus ojos, perdidos incluso en la oscuridad, se encontraron con los de Miguel. No hubo palabras.
Ninguno he bloba el idioma del otro. El americano, Cayo nombre Miguel nunca supo, solo sincha levemente heisha benji. Luego, extendia la mono y coloco el trozo de pan en el suelo, a medio camino entre ellos, antes de rastros de vuelta su lugar. Fu un acto de pura y simple humanidad. En ese infierno, compartir la única cosa que tenía valor. Miguel mira el trozo de pan oscuro contra la tierra clara. Sintió una emoción violenta y confusa que le cerra la garganta. No era alegría. Era algo más profundo, un dolor agudo o recordar que, a pesar de todo, todavía podía existir eso. Un gesto desinteresado. Tomó el pan. Estaba duro como una piedra. Lo partió en dos, otra vez. La mitad era para Benji. La otra mitad. El mira al americano que había vuelto la cabeza. Sabía que no la aceptaría. Miguel guardó esa mitad en su propio bolsillo, un tesoro inimaginable. Se acerca a Benji. Benji. Mira. Comida, susura, poniendo el pan en la mano. Benji no reaccionaba. Sus dedos no cerraban sober. El pan. Miguel, con el corazón encogido, tomó el trozo de nuevo. No podía diarlo así. Movió una esquina del pan en el rocío que había logrado recoger en su coso de aluminio. La miga se ablandó un poco, convertida en una pasta. Con mucho cuidado, con la punta de sus dedos sucios, le puso un poco de esa pasta en los labios entreabiertos de Benji. Al principio, no pasó nada. Luego, los labios de Benji se movieron un reflejo. Su lengua salía, lamiendo los labios secos, traga. Miguel le dio un poco más, gota a gota, como alimentando un pajarito. No era comida, no realmente. Pero era un símbolo. Algo que no era raíz ni tierra. Algo que un hombre le había dado otro. Cuando terminó, Miguel se llevó su mitad del pan a la boca. Lo mordió. Tuvo que de solo con saliva durante mucho rato antes de poder masticarlo. Sabía a centeno, a algo rancio, pero también a algo que había casi olvidado, abonded. Se lo comía tan despacio como pudo, haciendo que durara una eternidad en su boca. Cada miga era una promesa. El americano, desde su lugar, los observó un momento. Luego, Miguel lo vio sacar su pequeño trozo de pan del bolsillo. No se lo comía, solo lo sostuvo en la mano, mirándolo. Como si con exacto simple estuviera recordándose a sí mismo quién era. Un hombre, no un animal. Esa noche, acurrucados juntos para combatir el frío y el miedo, Miguel no pensa en la Marcha, ni en los guardias, ni en el Hambre. Pensa en la figura silenciosa que se había arrastrado hasta ellos. Pensa en el pan duro. Pensa en el soldado que había compartido. Un hilo fino, casi invisible, de humanidad se había tejido en la oscuridad. Era un hilo débil, pero más fuerte que el acero de los bayonetas. Le recuerdo que dentro de su cuerpo esquelético y de su mente nublada, quedaba un hombre llamado Miguel Santos. Al amanecer, cuando los gritos despertaron a los prisioneros, Benji seguía con fiebre. Pero su respiración era un poco más tranquila. Miguel lo ayudó a ponerse de pie. Al pasar junto al soldado americano, lo mira. No hubo sonrisas. No había fuerzas para eso. Solo un pequeño asentimiento. Asterisk seguimos. Vivos asterisk. Miguel asincha de vuelta. Asterisk seguimos vivos asterisk. Cogía a Benji del brazo, con más fuerza que el día anterior. El paño no estaba en sus bolsillos, estaba en sus huesos. Era una pequeña brasa de calor en su pecho helado. La Marcha continuaría, el sufrimiento también. Pero ahora sabía algo. En medio de todo el horror, la desdicha, como la semilla más pequeña, podía brotar incluso en la tierra más seca.
Y avises, solo avises, era sufficient para sostener un hombre un día más. Al final, no hubo un anuncio ni una señal clara, simplemente un día. La carretera polvorienta se encontró con unas vías de tren, y más allá. Una vista que hela la sangre incluso a hombres que ya no creían poder ser nada más. Era un mar de alambre de paz, rollers y rollers de él, enredados como espinas gigantes, formando cercas que parecían no tener fin. Detrás se veían barracones barrios, hecos de madera podrida, huaytecos de hoyulata, y un ola que se imponía incluso al de los cuerpos sucios y la enfermedad. Era un olor a humid podrida, a excrementos, a ceniza y algo indefiniblemente amargo, el olor a desesperanza hecha lugar. Era el campo de prisioneros de San Fernando, la meta involuntaria de su marcha de la muerte, los guardias japoneses. Ahora con una eficiencia burocrática aterradora, comenzaron a separar a los hombres. Gritos, empujones, gestos bruscos. A Miguel le arrancaron de los brazos lo poco que le quedaba. El caso, el trozo de manta. A Benji, que apenas se sostenía, le cortaron hasta el cinturón. Un guardia con un cuaderno y un lápiz grueso le gritó algo a Miguel, señalándolo. Número, nombre. Gritó un intérprete, su voz plana, cansada. Miguel abrió la boca para decir su nombre. Para decir Miguel Santos, de Pampanga. Hijo de Elena y Rodrigo. Pero las palabras no salieron. Solo un sonido espero. El hombre del cuaderno frunció el cejo y anotó algo. No era un nombre. Era un garabato, un número que Miguel no pudo ver. En ese momento, dice Miguel, se convirtió en un cuerpo más, en un número, en un problema de espacio y control. Lo impudieron hacia una de las puertas de alambre de paz, que crujió al abrirse como la mandíbula de una bestia. Al cruzar ese umbral, algo dentro de él se quebró de manera definitiva. No fue un dolor físico, fue algo más profundo. Fue la rendición final, no la rendición de los almas que había ocurrido en la jungla. Esta era la rendición del alma, la aceptación de que ya no era yugo de nada, ni de su nombre, ni de su destino, ni del espacio que pasaba. El alambre de paz no solo encerraba su cuerpo, encerraba que el último rostro de la persona que había sido. El interior del campo era una pesadilla hecha realidad. Miles de hombres se hacinaban en espacios abiertos, en barracones oscuros. No había camas, solo toplans podridos o el suelo de tierra, siempre húmedo. El aire, viciado y espeso, resonaba con sonidos de sufrimiento, toses que no terminaban, gemidos varios, el delirio de los que tenían fiebre. Y por encima de todo, un silencio pesado, el silencio de la espera a nada. Encontraron un hueco en un barracón, un rincón oscuro donde el suelo estaba cubierto de paja mojosa. Benji se desplomó al instante, agotado. Miguel se sentó a su lado, con la espalda contra la pared de madera espera. Mira su alrededor. Un hombre que rascaba obsesivamente unas logas, en sus piernas, y otro que miraba fijamente la pared, sin parpadear. Vio pasar un grupo de prisioneros, cargando cubos con excrementos. Sus rostros vacíos. Este era el mundo ahora. Este agujero fétido. No había margen que seguir, no había horizonte. Solo este encierro infinito. El hambre, su campesera constante, no había desaparecido. Solo había cambiado de forma. Aquí había comida. Una sopa aguada, gris, en la que flotaban unas cuantas hojas y, con suerte, algún grano de arroz. Un pedazo de pan duro y verde de mojo. Era apenas suficiente para mantener el cuerpo en ese estado de suspensión, ni vivo ni muerto. Para que pudiera seguir trabajando,
cavando, cargondo. La hambruna severa di la maha se conversa en una hambruna lenta y crónica. Angotio QT vocioba por dentro dia tras dia. Miguel recibio su cuenco di sopa esa primera noche la olio. Solo olie agua sucia. La bebia di un trago. No linu nada. Solo humidicia el vacío. Gardo el pedazo di pan. Del tamago di dos dedos. Para mostard. Para Benji. Al ver la sopa. Algo en la mente di Benji parecchio rompers del todo. Los hoyos que avisos tenían destellos de lucidas se apagaron completamente. Yo no miraba a Miguel. Miraba través de él. Sus labios murmuraban conversaciones con gente que no estaba allí. Avisos rare. Una risa baja y sin alegría que daba más miedo que un grito. La fiebre y el horror habían terminado el trabajo. Benji se había ido a un lugar al que Miguel no podía seguirlo. Miguel le daba de comer, le ponía la sopa en los labios, le limpiaba la cara con un trapo húmedo. Lo hacía por rutina, por el último girón de carico que le cuidaba. Pero sabía que estaba cuidando un cascarón, su amigo de la infancia. El que sabía todos sus secretos. Yo no estaba dentro de ese cuerpo tembloroso. Una tarde, sentado en el suelo mientras Benji dormitaba, Miguel vio algo. Un grupo de prisioneros nuevos legaba, empujados al barracón de al lado. Entre ellos, vio el soldado americano, el rubio que les había dado el pan. El hombre caminaba encorvado, pero sus ojos escudriñaban el campo con una mirada alerta. Sus ojos se encontraron con los de Miguel por un segundo. El americano lo reconoció. No hubo asentimiento esta vez. Solo un parpadeo lento, muy lento. Un mensaje claro. Asterisk aquí también. Aquí seguimos asterisk. Verlo, saber que otro testigo de aquel momento de humanidad en la oscuridad estaba allí, en la misma jala. Le dio a Miguel una extraña sensación. No era esperanza. Era algo más como un deber. Si es hambre sigue vivo, si él sigue vivo, entonces la memoria de es gesto, perpetuo que fuera, no moriría. Alguien más lo recordaba. Los días se arrastraban, todos iguales. Despertar con frío. Hacer cola para la sopa aguada. Trabajos forzados, moviendo piedras o cavando hoyos sin sentido. Volver al barracón. Ver como Benji empeoraba. Dormir con el sonido de la tos y los ratones corriendo sobre la playa. Una noche, particularmente fría, Miguel ya no podía dormir. El hambre era un cuchillo en sus entrañas. Benji respiraba con un sonido horrible. Un ester. Miguel se levó las manos a la cara. Estaban tan delgadas, tan extrañas. Ya no sentía rabia, ni siquiera sentía tristeza. Sentía un vacío tan grande que le daba miedo. Se preguntó para qué seguir luchando por este pedazo de pan mojoso, por esta sopa que no alimentaba, por ver a su mejor friendo desaparecer día a día. Y entonces de la nada le vino la imagen. No del pan, no del americano. La imagen del soldado mayor, el de la marca, el que tenía un hijo agricultor. Asterisk, no les cuentes a ellos to do, contales que luchamos. Que no nos rendemos hasta la final. Asterisk, las palabras resonaron en su cabeza como un golpe. Él se había rendido. Había cruzado la alambrada, y había entregado su alma. Pero, y su cuerpo? Su cuerpo, es esqueleto turco, seguía aquí. Seguía respirando. Seguía dando la sopa a Benji. Seguía levantándose cada mañana. Eso no era rendición. Eso era tesudez. Una rabia silenciosa y terriblemente profunda. No iba a sobrevivir por un sueño de libertad.
Iba a sobreviver, por puro despecho. Por la necesidad de que su historia, la historia real, la del hambre y el barro y el pan duro, no se la levara el viento de este campo. Iba a sobrevivir para algún día, poder decir en voz alta, yo estive allí, yo lo vi, y no me mataron. Miró a Benji, que dormía inquieto. Miró sus propias manos huesudas, sucias, pero incapaces de sostener un cuenco, de dar un sorbo de agua. En lo más profundo de su ser, agotado y vacío, algo se endureció. No era esperanza. Era un juramento silencioso, hecho a la oscuridad del barracón. No sabía si saldría de allí. Las probabilidades eran que no. Pero mientras respirara, mientras pudiera parpadear, y esa pequeña brasa de rabia, alimentada por el recuerdo de un pedazo de pan compartido y las palabras de un anciano, no se apagaría. 90 días en el camino de Bataan no habían terminado. Habían empezado una nueva fase, más lenta, más cruel. Pero Miguel Santos, el negro sin nombre, decidió que en algún lugar, muy dentro, el muchacho de Pampanga seguiría vivo, calado, esperando, recordando,